welcome to Manchester Language Centre. Before we get started with today's video, we'd like you to just click that subscribe button, support us, we'd really appreciate it. Buenas tardes, bienvenidos a Manchester Language Center. Primero, antes de que empecemos el video de hoy día, por favor, denle clic al botón de suscribirse, lo vamos a apreciar muchísimo. Y bueno, bienvenidos sean todos ustedes. Thank you. Okay, so today's video will be answering some of the questions and issues that we've received from various people, students, potential students, and so on. Bueno, buenas tardes de nuevo. El día de hoy el video se va a tratar sobre responder algunas preguntas que hemos recibido de algunos estudiantes y algunos estudiantes que están interesados por estudiar con nosotros, si vale la redundancia. Y son más o menos unas 7 preguntas que son pedazos de información que van a ser muy útiles para ustedes que nos están viendo. Okay, so our first question is, what is Manchester Language Centre and why? La primera pregunta es, ¿qué es Manchester Language Center y por qué existimos? Okay, so that's quite simple really. Manchester Language Centre is exactly what it says on the tin. Bueno, Manchester Language Center es literal lo que dice el título, es un centro de idiomas. Yeah, it's a language centre, centre of idioms, okay? Really, I think the answer to why will explain a little bit more as to what it is exactly. Bueno, lo que en sí vamos a explicarle ahorita es el por qué existimos y eso les va a dar una idea de qué es Manchester Language Center, una idea más a fondo. Okay, so in my experience, I've lived in Peru for about 6 years. Before that, I lived in other countries as an English teacher. Daniel ha vivido por más de 5 años acá en el Perú y en otros países enseñando inglés. Here in Peru, I've worked at pretty much every major university and any language centre that you're going to be very familiar with. I've also worked there as well. Daniel ha trabajado en diferentes centros de idiomas, además de universidades, institutos, colegios, bueno, varios de los que, si es que les nombramos, para ustedes les va a sonar muy conocidos. In that time, I witnessed the standard model that existed in all of these places, and this model was pretty much identical. Daniel ha sido testigo de que en estos sitios donde enseñan inglés, universidades, institutos, centros de idiomas, colegios, tienen más o menos el mismo modelo de enseñanza. That model, its ratio, would be time to money, basically, to certification. Now, although quality of teaching is obviously an extremely important factor, what I found was that it was not a factor in other institutes. Okay? So the model I'm speaking about is their model, which is time to money to certification. So really, that is the answer to the question, why? Because the model, the standard model that I have witnessed, that I have worked in, is just not correct. El módulo estándar el cual Daniel está familiarizado, el cual fue testigo viviendo enseñando en los últimos 5 años acá en Perú, no es el correcto y esa es la razón por la que nosotros existimos. Okay, so the answer fundamentally is that the ratio, the standard model that I've witnessed and worked in, is not correct. La respuesta en sí es que el radio del modelo estándar no es el adecuado, no es el correcto. You cannot spend thousands of dollars, invest years of your life, receive a certificate that doesn't mean anything, and receive substandard education. It is just not correct. Bueno, no es correcto desperdiciar años de tu vida, no es correcto gastar miles de soles y o dólares, recibir una certificación válida para casi nada, además de que no es correcto recibir una educación bajo el estándar internacional. So basically that is the answer.
So Manchester Language Centre is a centre of idioms. We teach English, French, Italian, we've just started with Korean, we're going to start with Japanese, etc. It's a language centre. But fundamentally it exists, and its design exists because nobody else has enough interest to do it properly. ¿Qué es Manchester Language Center? Es un centro de idiomas, literal. Nosotros enseñamos, mejor dicho, inglés, italiano, francés, estamos a puertas de abrir el curso de coreano y japonés. ¿Por qué existimos? Porque el modelo estándar no es el correcto, no es el adecuado para brindar un buen nivel educativo. So fundamentally, Manchester is the contrary to this ratio, okay? And what that means is that we study very quickly, intensively, over a shorter period of time. We have a very accessible price point. You receive certification from the Ministry of Education, valid for anything you wish to do, for university, international studies, masters, etc. And you receive the highest level of education. Bueno, Manchester Language Center brinda precios accesibles, económicos, además de que el tiempo que se estudia con nosotros es de manera intensiva, no pierdes años. Y otra cosa es que uno recibe una certificación validada por el Ministerio de Educación de Perú. Además que ustedes reciben una calidad educativa en el idioma inglés bastante elevada. Question number 2. Do you work with the Ministry of Education or DREG? Pregunta número 2. ¿Trabajas con el Ministerio de Educación o DREG? Okay, the simple answer is yes, we do. We have resolution from the Ministry of Education, DREG. DREG means the Dirección Regional Educativo de Junín, I think, if my Spanish is good enough there. La respuesta simple es sí, sí trabajamos con el Ministerio de Educación. Tenemos una resolución directorial emitida por la Dirección Regional de Educación Junín, que es la DREG. Yeah, this here would be our resolution. We worked for 14 months with the Ministry of Education, the DREG, to get this. It's the highest level of resolution that you can get from the Ministry of Education to do with a language centre. Now, just as a little piece of information for you, if you're ever speaking to a language centre, and you should always ask them if they have resolution from the Ministry of Education, I know personally that a lot of them lie. So if they say yes, ask for their code. Our code is 0273, which we're very proud of, because if you go to the Ministry of Education, you can verify our authenticity. And if you ask the same to other language centres, you'll find that they are not as transparent. Bueno, la resolución que Daniel les ha mostrado hace un momento es la resolución directorial que la Dirección Regional de Educación Junín nos ha brindado, nos ha dado, después de trabajar con ellos 14 meses en el modelo que nosotros les hemos presentado. Y un pedacito de información para ustedes que viven acá en el Perú es, si es que algún centro de idiomas o algún centro de enseñanza de idiomas te dice que sí está certificado y avalado por el Ministerio de Educación o la Dirección Regional de Educación de esa ciudad, entonces pregúntale el código. Y bueno, Daniel les ha dictado el código, nuestro código, que es el 273, que ustedes pueden ir y verificar la autenticidad de ese documento, la veracidad de lo que nosotros les estamos diciendo. And what that basically means is that when you study with Manchester, you will study 4 levels of English, which nobody else offers, by the way. 4 levels of English intensively, in a very flexible platform, we'll speak about that in a minute. But what it means is that you get a concrete certification from the Ministry of Education. You get auxiliar técnico, más de 1000 horas, more than 1,000 hours in 4 levels of English. Bueno, lo que nosotros brindamos es un curso de inglés que dura, que contiene los 4 niveles hasta auxiliar técnico en inglés, que es la certificación que nosotros brindamos, validado otra vez, por el Ministerio de Educación. Esto está por 1004 horas. 1008 horas. Perdón, 1008 horas.
Those 4 hours are a big deal. In my opinion, the way that I can teach you basic English in 4 hours, no problem. Most people could if they have a sufficient level. You know? Bueno, Daniel dice que él puede enseñar el nivel básico en 4 horas. Esas 4 horas que yo me comí son 4 horas bastante importantes. Anyway, so that's it. Do we work with the Ministry of Education, Dreg? Yes, we do. And we're very proud of it, and it's a very important thing, not just for us, but for you when you study. Bueno, la respuesta es sí, que trabajamos con el Ministerio de Educación, sí trabajamos con ellos. Y esto nos enorgullece bastante para nosotros, porque bueno, es nuestro trabajo, es el esfuerzo de nuestro trabajo, y también lo hemos hecho para ustedes, para que ustedes tengan una certificación validada por una entidad del Estado. Absolutely. Thank you. Question number 3. What do you think of the state of English in Peru? Pregunta número 3. ¿Cuál crees que es el estado del idioma inglés en el Perú? Okay, first of all, I'm assuming that your question refers to the state of education as opposed to the state of people's abilities. Él asume que la pregunta se refiere al estado de la educación, no a la habilidad de las personas. So if you're watching this and you speak English, if I said to you, close the door, you will automatically understand it's just not English. And anybody that teaches that is not teaching English correctly. And that is a very common error. Si tú estás viendo esto y hablas inglés, lo que Daniel dijo no es inglés y automáticamente tú vas a entender lo que normalmente se imparte acá, lo cual es incorrecto, no es inglés. Absolutely. But outside of my opinion, or our opinion, if you go to our website, which is www.mlc.edu.pe, so www.mlc.edu.peru. If you scroll down on the main page, you will find a downloadable report from the British Council of Education, and that full report was actually about the entirety of South America, but the section that's available on the website is to do with Peru. And it will say exactly the same thing. It will say, across the board, substandard, and for the majority, bad. Bueno, si es que tú visitas nuestra página web, en la página principal, en la parte principal, tú vas a bajar y en la última parte vas a ver un reporte descargable del consulado británico que netamente hizo sobre el idioma inglés en Sudamérica, pero lo que nosotros tenemos es sobre Perú específicamente. Bueno, nuestra página web es www.mlc.edu.pe, www.mlc.edu.pe. Yeah, it's just very bad in general. The answer to the question is very bad, which is why Manchester exists, to counter that poor quality and low level of English learning. So, to answer the question, what do I think of the state of English in Peru? I think for the majority it's substandard, and in cases, more often than not, unfortunately, it's simply bad. Bueno, para responder a la pregunta, ¿qué opina del estado en el Perú, del estado del idioma inglés en el Perú? Está bajo el nivel internacional y es malo. Yeah, it is. It's bad. Plain and simple. And that's why Manchester exists, to counter that, to provide the highest level of education. We only work with native level English speakers as teachers, so that would be British, that would be American teachers that we have here. We also have access to Australian and South African teachers if people need them. For the most part they don't, but sometimes they do. It's not the point, it's the quality of English. When you speak at native level in Peru, for example, apart from concrete certification, Ministry of Education and the price and that, the teaching that we offer is of the highest level available, and that is via
native English speakers. Aparte de la certificación, de los precios económicos que tenemos, del tiempo que nos dura estudiar con nosotros, tenemos un alto nivel de enseñanza de inglés porque trabajamos con personas que hablan inglés nativo. So we only use native level English speakers. At the moment we have British and American, primarily Peruvian people have a connection with North America, it's quite logical. But we also have access to Australian and South African teachers here as well, which nobody does that, nobody. But that's what you need. Nosotros trabajamos con personas que hablan inglés nivel nativo. Tenemos profesores norteamericanos, ingleses. Bueno, a nosotros nos gusta trabajar con profesores norteamericanos y tiene algo de lógica. Y también trabajamos con personas o profesores que son sudafricanos y australianos. No hay muchas personas que quieren irse a esos países, sin embargo, es la accesibilidad a información. So basically, what do I think of the state of English in Peru? I think it's terrible, which is why Manchester exists, because Manchester is the only option available that doesn't follow the standard model. Bueno, ¿qué es lo que piensa Daniel del estado del idioma inglés en Perú? Es terrible, es malo. Y esa es la razón por la que nosotros hemos existido, para brindar una educación de calidad. Question number 4. British English or American English? Pregunta número 4. ¿Inglés británico o inglés americano? Very, very common question. I get that a lot. Una pregunta muy común. Varias personas le han preguntado eso a Daniel. Okay, so first of all, you need to understand a couple of basic elements, okay? Primero que todo tienes que entender unos elementos básicos. The first is, what is the difference between British English and American English? Primero que todo, ¿cuál es la diferencia entre el inglés británico y el inglés americano? The answer to that is not a lot. La respuesta es no mucho. So for example, the word colour in American English would be written exactly the same as Spanish. Por ejemplo, la palabra color será escrita en el inglés americano como las personas en español lo escribimos. Which would be C-O-L-O-R. Que será C-O-L-O-R. But in British it has an extra vowel. Pero en el inglés británico tiene una vocal extra. So it would be C-O-L-O-U-R. Será C-O-L-O-U-R. And you can apply that type of thing to other words such as aeroplane. So in British it would be air-o-plane, and in American it would simply be airplane. Esto lo vas a aplicar a algunas palabras, por ejemplo, aeroplano. En inglés norteamericano, en el inglés americano, mejor dicho, es airplane, y en el inglés británico es aeroplane. Yeah, sounds a bit funny in Spanish, but yes, it's pretty much it. So the answer is really that the difference is very minimal. The big difference is when you start to speak about aspects like culture or accent. Realmente la diferencia es muy pequeñita, pero donde viene la diferencia radical, se podría decir, es en aspectos en cultura y en el acento. Which fundamentally has nothing to do with the grammatic rules or the fundamental rules of a language. Lo que realmente no tiene nada que ver con las reglas gramaticales de un lenguaje. They can affect it, but it's not fundamentally part of it. Pueden afectarlas, pero no es parte de eso. So you need to understand that the difference between British and American English is actually quite minimal. Lo que tienen que entender es que la diferencia entre el inglés británico y el americano es casi muy poquita. Casi muy poquita. Not poquita, just casi muy poquita. So you've got a little difference. The second aspect that you need to bear into mind is people's connection here. So if the majority of people want to go to North America, specifically the US, then they want to understand American English.
lo que tienen que entender es que las personas quizá, por ejemplo, las de acá quieran irse a Estados Unidos, entonces ellas querrán aprender el inglés americano. So most people that I speak to don't have that much interest in England as a country or Great Britain. Con las personas que Daniel ha hablado, no tienen tanto interés en irse a Gran Bretaña. And even less for South Africa. Y casi muy pocas irse a Sudáfrica. So when you take into account the aspect of people's connection with the United States as opposed to Great Britain, and when you take in the aspect that there's very little difference, you kind of arrive to the point that people want American English. Tienes que tener en consideración que las personas, bueno, aquí las personas tienen conexiones con Estados Unidos, a diferencia de Gran Bretaña. Entonces, lo que tú les tienes que enseñar es el inglés americano. However, what I like to do is to teach cultural aspects. So if we arrive at a word, for example, well, I would say a trainer, but Americans would say sneakers. Yeah? I like to teach both aspects because you get a greater vocabulary, you get a greater understanding of differences culturally, and it is always better to have access to good quality information. Sin embargo, lo que le agrada a Daniel es enseñar ambos. Son aspectos culturales lo que les gusta enseñar. Por ejemplo, los americanos suelen decir a las zapatillas, mejor dicho, sneakers. En cambio, los ingleses le dicen trainers. Entonces, son pequeños aspectos culturales los cuales Daniel les enseña para que la persona obtenga un extenso vocabulario, además de referencias culturales que son tan importantes cuando uno llega a vivir a un país que no es el suyo. Absolutely. A good example would be what I would refer to as football, and what Spanish speakers would refer to as football, but Americans also call football, but we call American football, but they call soccer. Por ejemplo, lo que Daniel se refiere a fútbol, los españoles, o mejor dicho, las personas peruanas llamamos fútbol, y lo que los americanos también llaman fútbol, pero también hay un fútbol americano. But obviously the Americans call football. Like sometimes I will find the teachers have taught their students that the word for football, in its international vocabulary around the world with the exception of the United States and Canada, football is actually soccer, which it's not. It's fundamentally not correct. It's only soccer in the United States and Canada. Now you don't really need to translate that, but there are aspects like this that become very, very common in its repetition. And when teaching, I like to teach both. En lo que se refiere a enseñanza, a Daniel le gusta enseñar ambos, el británico y el americano, además de aspectos culturales, como yo les ha venido refiriendo sobre temas deportivos que no entiendo nada. The origin of English is England, but obviously in a modern vernacular, the importance of American culture, then, as I said, I think continuously explaining different aspects of culture to do with the two, teaching both simultaneously, because there's not really that much difference. Bueno, realmente ustedes saben que el origen del idioma inglés es Inglaterra, es Gran Bretaña, Reino Unido. So, the answer to the question is both. The origin of English being England, which is the centre of Great Britain and the centre of the United Kingdom. At the same time, you cannot underestimate the importance of American culture and its integration into the world. So both at the same time is the answer. La respuesta a la pregunta es ambos, ya que el origen del idioma inglés es Inglaterra. Ahora, no podemos dejar y descartar la importancia cultural y referencial que se tiene de Estados Unidos. Entonces, la respuesta sería ambos. Thank you.
Question number 5. Pregunta número 5. Why should I study with Manchester Language Centre? ¿Por qué debería estudiar con Manchester Language Center? In all honesty, the answer to this question is all of the aforementioned information. You gain money, your money. You gain time, your time. You gain a concrete certification that is valid for anything you wish to do. And you have access to the highest possible level of teaching. Having one native speaker, native English speaker in the room is one thing. Having multiple and access to, well, how does this sound in Australian? How does this sound in British? How does this sound in American? And practicing with multiple people is unheard of. It doesn't exist. So access to information, certification, money, time. That is the answer to your question. Bueno, la respuesta ya la hemos dado con anterioridad con las otras preguntas. Sin embargo, tú ganas dinero, tu dinero, ganas tiempo, ganas tu tiempo y ganas una certificación concreta. Además de tener una enseñanza impartida por profesores con un nivel de inglés nativo. Por ejemplo, ¿qué significa, cómo se dice cierta frase en el inglés americano, o con el acento americano, o con el acento británico, o con el acento australiano, o con el acento canadiense? Tu oído se entrena, lo cual es bastante rico para una educación en un idioma extranjero. Access to information and the application of that information is basically what we're talking about. Lo que nosotros estamos hablando es del acceso a la información y la aplicación de esta información. A person that studies for 12 months who has access to a high quality of information. Por ejemplo, una persona que estudia durante 12 meses con una alta calidad de información will learn more than a person who studies for 10 years who only has access to a low level of quality information. Va a aprender mejor que una persona que ha estudiado durante 10 años con acceso a una calidad de información baja. For example, Por ejemplo, I have met many people in Peru who have a really good knowledge of English. You can ask them questions about tense and verbs and pronouns and all sorts of stuff, and they will be able to give you those answers immediately. por ejemplo, Daniel ha conocido a muchas personas que tienen bastante información, bastante conocimiento del idioma inglés, oraciones, verbos, pronombres. However, Sin embargo, when it comes time to speaking, they cannot speak. cuando viene el momento de hablar, no pueden hablar. Because they do not practice it, because they do not have access to a high quality of information, and then they do not apply that information because it simply doesn't exist. Porque ellos no han practicado, porque ellos no han tenido la oportunidad de tener acceso a una alta calidad de información y por ende no han podido aplicarlo. If your teacher can't speak English, then neither can you. Si tu profesor no puede hablar inglés, menos tú. So, as an answer, why study with Manchester Language Centre? ¿Por qué estudiar con nosotros, con Manchester Language Center? It's very simple. Because we're better. We are designed to do things that no other language centre can do. Porque somos mejores, porque hemos diseñado cosas que otro centro de idiomas no puede. And that means you can do other things that nobody else can do. Eso significa que tú puedes hacer cosas que otras personas no pueden. Thank you very much. Question number 6. Virtual or presential? Pregunta número 6. ¿Virtual o presencial? Okay. Manchester, as I said, is different than other language centres. We do things
in a very flexible manner. Manchester Language Center es diferente a todos los centros de idiomas. Nosotros hacemos las cosas de manera flexible. So you can study with Manchester at 100% presential, Puedes estudiar con nosotros de manera presencial al 100% or 100% virtual, o 100% virtual or a mixture of the two. o un mix de ambos. And it's this design that enables us to do that because nobody else can. Y el diseño que tenemos nos permite hacer eso, ya que otros no pueden. We like to be flexible for our students, as opposed to the standard model that does not allow for flexibility. Nosotros deseábamos ser flexibles para que nuestros estudiantes estuvieran cómodos, a diferencia de otros centros, los cuales son totalmente inflexibles. So, for example, if you study at a language center, one of the ones that most people know, if you miss 2 or 3 classes, you fail your module. Si tú estudias en uno de los centros de idiomas conocidos, relativamente conocidos, si pierdes 2 o 3 clases, fallaste el módulo, lo perdiste. And then you have to wait to repeat that module. So if that happens once a year, that is an entire year extra on your studies to repeat 2 or 3 modules. Si esto se repite una vez al año, esto quiere decir que vas a estudiar un año más, se extiende más el año. And this is because the model is designed around money. Y es porque el modelo estándar está diseñado alrededor de dinero. So, presential or virtual? Entonces, ¿virtual o presencial? Why not both? ¿Por qué no ambos? Or one, O uno, as you wish. depende de ti, como desees. Thank you. Question number 7. Pregunta número 7. Why is Manchester Language Centre called Manchester Language Centre? ¿Por qué Manchester Language Center se llama Manchester? Well, the city of Manchester has many famous connotations, La ciudad de Manchester tiene muchas famosas connotaciones, such as music, the DJ was born there, the computer was born there, first library in England. Hay, por ejemplo, la música, los DJs nacieron en Manchester, la computadora, la primera librería en Inglaterra, But I think the most famous is football. pero lo más famoso creo que es el fútbol. Manchester City, Manchester United. Dos equipos de fútbol muy famosos, el Manchester City y el Manchester United. But the answer to the question is actually very simple. Pero la respuesta a la pregunta es muy simple. That's where I was born. I'm from Manchester. Es donde él ha nacido. Él es de Manchester. So it's kind of obvious. Es obvio. Anyway, thank you very much for your questions. Please, if you have any more questions, leave them in the comments box. We will make another video addressing them. Apart from that, don't forget to subscribe, and thank you very much. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por tomarnos el tiempo para vernos. No se olviden de suscribirse, por favor de darle clic al botoncito rojo y además de que si tienen algún comentario o alguna sugerencia para nosotros, escríbanos en los comentarios y para la próxima vamos a estar mejorando pues estos videos. Gracias. Thank you. Bye.